ম্যারিনেশন স্টার্ট করছি। তো প্রথমেই দিয়ে দেবো লবণ, আমরা 1.5 কিলো চিকেন নিয়েছি। এরপর দিয়ে দেবো লঙ্কা গুঁড়ো, এরপর দিয়ে দেবো গোলমরিচটা, আদা রসুন সব। এইটা 1 ঘন্টা আমরা ঢাকা দিয়ে রাখবো। এবার আমরা কোটিংয়ের জন্য ঘোলটা রেডি করব। পরিমাণ মতো নুন দিয়ে দেবো, গোলমরিচ যেটা গুঁড়ো করেছি সেটা দিয়ে দেবো, পরিমাণ মতো আদা রসুন, ময়দা 2 চামচ, কর্নফ্লোর 2 চামচ, পরিমাণ মতো লবণ, গুঁড়ো লঙ্কা, কর্নফ্লেক্স, কিছুক্ষণ পরে টেস্ট করি। তো বন্ধুরা, আশা করব ভিডিওটা খুব এনজয় করেছেন, আর ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য প্রত্যেককে মন থেকে ধন্যবাদ। ভিডিওটা শেষ করার পূর্বে ছোট্ট একটা অনুরোধ আছে, এখনও পর্যন্ত যারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন তারা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন, আর যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তো চলুন টেস্ট করে দেখি কীরকম হয়েছে। তো দেখতে পাচ্ছেন KFC চিকেন আমাদের রেডি, খুবই সুন্দর হয়েছে। দারুণ দারুণ, শব্দ নাই, সাইলেন্ট খাবার।